글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 4월 13일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Apple to allow repairs using second-hand parts for some iPhone models starting this fall. 애플 올가을부터 일부 아이폰 모델의 중고부품 사용수리 허용. Apple announced on November 11th that starting this fall, certain iPhone models will be eligible for repairs using second-hand parts. The components that can be repaired with used parts include the display, battery, camera, and the biometric sensors of future iPhones. This new repair option will be available starting with the iPhone 15, released last year, and is expected to reduce the costs associated with iPhone repairs. Previously, Apple required users to undergo a part pairing process, using only new, genuine parts matched by serial numbers. If used or similar parts were installed, a notification would appear, indicating that the new part could not be verified, sometimes resulting in non-functional features. Now, Apple has removed the notification for used parts and users no longer need to provide the device's serial number when ordering parts at repair shops. Additionally, Apple plans to extend the activation lock feature, which prevents the use of a device when stolen, to include its components. 애플은 11월 11일 올가을부터 일부 아이폰 모델에서 중고 부품을 사용하여 수리할 수 있다고 발표했습니다. 사용 가능한 부품에는 디스플레이, 배터리, 카메라, 그리고 앞으로 출시될 아이폰의 생체 인식 센서가 포함됩니다. 이 새로운 수리 옵션은 작년에 출시된 아이폰 15부터 시작되며 아이폰 수리 비용을 줄일 것으로 예상됩니다. 이전에는 애플이 사용자들에게 일련 번호와 일치하는 새로운 정품 부품만을 사용하도록 하는 부품 페어링 과정을 요구했습니다. 중고 부품이나 비슷한 다른 부품을 설치할 경우 새로 장착한 부품을 확인할 수 없다는 알림이 떠서 일부 기능은 작동하지 않게 되기도 했습니다. 이제 애플은 중고 부품에 대한 이러한 알림을 제거하고 수리점에서 부품 주문 시 기기의 일련 번호를 제공하지 않아도 된다고 밝혔습니다. 또한 애플은 도난당한 경우 기기를 사용하지 못하게 하는 액티베이션 락 기능을 부품까지 확장할 계획입니다. Useful idiom eligible for. 자격이 되다. Apple announced on November 11th that starting this fall, certain iPhone models will be eligible for repairs using second-hand parts. 애플은 11월 11일 올가을부터 일부 아이폰 모델이 중고 부품을 사용하여 수리할 수 있는 자격이 있다고 발표했습니다. Number 2. China moves to exclude foreign chips in telecom infrastructure by 2027. 2027년까지 통신 인프라에서 외국산 칩 배제하는 중국의 움직임. The Chinese government has begun to phase out foreign manufactured chips from its national telecommunications infrastructure. According to a report by the Wall Street Journal on April 12, the Ministry of Industry and Information Technology has directed major state telecom operators like China Mobile and China Telecom to stop using foreign chips by 2027. This initiative intends to boost the use of domestically produced chips, following improvements in the performance and quality of Chinese-made chips. Amid rising tensions with the U.S., China has been striving to self-source a range of products from grains to semiconductors. The move is expected to impact sales for U.S. chipmakers like Intel and AMD, significant suppliers to the Chinese market. Intel and AMD are particularly vulnerable as China accounts for 27% of Intel's sales and 15% of AMD's. Previously, the Chinese government had also issued guidelines banning the use of Intel and AMD processors in government PCs and servers. 중국 정부가 국가통신 인프라에서 외국산 칩의 사용을 단계적으로 중단하기 시작했습니다. 월스트리트 저널에 따르면 공업정보화부는 차이나모바일과 차이나텔레콤과 같은 주요 국영 통신 사업자들에게 2027년까지 외국산 칩 사용을 중단할 것을 지시했습니다. 이번 조치는 중국산 칩의 성능과 품질이 향상됨에 따라 국내산 칩 사용을 늘리려는 목적입니다. 미국과의 긴장이 고조되는 가운데 중국은 곡물부터 반도체에 이르기까지 다양한 제품을 자체적으로 조달하려는 노력을 강화해 왔습니다.
이번 움직임은 인텔과 AMD와 같은 미국 반도체 제조업체들의 매출에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 인텔과 AMD는 중국 시장에서 큰 비중을 차지하고 있어 인텔의 매출의 27%, AMD의 매출의 15%가 이 지역에서 발생합니다. 앞서 중국 정부는 정부기관에서 인텔과 AMD 프로세서를 사용하는 PC 및 서버의 사용을 금지하는 지침을 발표한 바 있습니다. Useful idiom phase out. 단계적으로 중단하다. The Chinese government has begun to phase out foreign manufactured chips from its national telecommunications infrastructure. 중국 정부는 국가통신 인프라에서 외국산 칩을 단계적으로 중단하기 시작했습니다. Number 3. Western countries issue travel advisories amid rising Middle East tensions. 중동 긴장 고조에 따른 서구 국가들의 여행 제한 권고. In response to an anticipated Iranian retaliatory attack following an Israeli airstrike on the Iranian consulate in Syria, Western countries including the USA and France have urged caution and restricted travel to the Middle East. The US has limited travel outside Jerusalem, Tel Aviv, and Beersheba for its personnel in Israel due to concerns over an Iranian attack. The French Foreign Ministry, via an X account, advised its citizens to avoid travel to the Middle East, citing an increased risk of military escalation. This advisory specifically mentioned Iran, Lebanon, Israel, and Palestine as high-risk areas. The Indian Ministry of External Affairs also recommended avoiding travel to Iran and Israel until further notice. These advisories come as Israel prepares for a potential direct attack from Iran within the next 48 hours. The ongoing geopolitical strife has prompted Western governments to engage in diplomatic efforts to prevent further escalation in the region. 이스라엘의 시리아 내 이란 영사관 공습에 대한 이란의 보복 공격이 예상되는 가운데 미국과 프랑스를 포함한 서구 국가들이 중동 지역 여행에 대한 주의와 제한을 요구하고 나섰습니다. 미국은 이란의 공격을 우려하여 이스라엘 내 직원들에게 예루살렘, 텔아비브, 브엘세바를 벗어나지 않도록 여행을 제한했습니다. 프랑스 외무부는 X 계정을 통해 중동 내 군사적 확전 위험이 증가함에 따라 자국민에게 여행 자제를 권고했습니다. 이 권고는 특히 이란, 레바논, 이스라엘, 팔레스타인을 고위험 지역으로 명시했습니다. 인도 외무부 또한 추가 통지가 있을 때까지 이란과 이스라엘로의 여행을 자제할 것을 권고했습니다. 이 권고들은 이스라엘의 48시간 내에 이란으로부터의 직접 공격이 있을 수 있다는 준비 태세 속에서 나왔습니다. 이러한 지정학적 긴장은 서구 정부들이 지역 내 추가 확전을 막기 위한 외교 노력을 기울이게 했습니다. Useful idiom urged caution. 주의를 요구하다. Western countries including the USA and France have urged caution and restricted travel to the Middle East. 미국과 프랑스를 포함한 서구 국가들은 중동 지역 여행에 대해 주의를 요구하고 제한을 가하고 나섰습니다. Number 4. Gold prices soared to record highs, surpassing Nasdaq gains. 금 가격, 나스닥 상승률을 넘어 사상 최고치 기록. Gold prices have continued their impressive rise, reaching new record highs and surpassing this year's Nasdaq index gains with a 15% increase. According to Bloomberg, the spot price of gold at the New York Mercantile Exchange rose by 1.9% to $2,377.09 an ounce, setting a new record just 2 days after the previous one. The rise in gold prices has been partly attributed to the easing of inflation concerns following the U.S. March Producer Price Index, which showed a lower than expected increase of 0.2%. Central banks around the world have also been accumulating gold as a reserve asset, further driving up its price. Nikki Shields, head of metal strategy at MKS PAMP, stated that the latest PPI report was sufficient to calm investors spooked by the previous day's consumer price index. The New York Times reported that gold bars are selling well at Costco, with monthly sales reaching $200 million. Costco's CFO, Richard Galanti, mentioned that gold bars typically sell out within hours of being listed on their site.
금 가격이 인상적인 상승세를 이어가며 올해 나스닥 지수의 상승률을 넘어서며 새로운 기록을 세웠습니다. 블룸버그에 따르면 뉴욕 상업거래소에서 금의 현물 가격은 1.9% 상승하여 온스당 2,377.09달러를 기록, 이전 기록을 단 이틀 만에 경신했습니다. 금 가격 상승은 미국의 3월 생산자물가 지수가 예상보다 낮은 0.2% 증가를 보이며 인플레이션 우려가 완화된 것과 관련이 있습니다. 세계 각국의 중앙은행들이 준비자산으로 금을 매집하면서 그 가격을 더욱 끌어올리고 있습니다. MKS 팜프의 금속 전략 책임자 니키 슐스는 최근의 PPI 보고서가 전날의 소비자 물가 지수로 불안해진 투자자들을 안심시키기에 충분했다고 말했습니다. 뉴욕타임스는 코스트코에서 골드바가 잘 팔리고 있다고 보도했으며 월 판매액이 2억 달러에 달한다고 합니다. 코스트코의 CFO 리차드 갈란티는 사이트에 골드바를 올리면 보통 몇 시간 안에 매진된다고 언급했습니다. Useful idiom sell out. 매진되다. Costco's CFO, Richard Galanti, mentioned that gold bars typically sell out within hours of being listed on their site. 코스트코의 CFO 리차드 갈란티는 사이트에 골드바를 올리면 보통 몇 시간 안에 매진된다고 언급했습니다.